Okay, my dear students, let's start with this video. In this video, I am going to teach you the different forms of the irregular verbs. As we already know, these verbs are kind of a problem for different students. That is to say, for the great majority of the students. And for that reason, I am going to teach you using these slides, and of course we are going to use a tour in New York City. For that reason, welcome to the best way to learn the irregular verbs in this. Okay, very good. So let's start with this. The best way of learning the irregular verbs in English, New York City, USA. In this part, I am going to teach you in different groups, okay? So let's start with the first group. The first group is Times Square, group number 1. Remember, Times Square. And in this group, we have the following verbs. En este grupo tenemos los siguientes verbos. Okay, in this part, I have grouped the different verbs according to the pronunciation. Maybe you are going to find different ways of different groups in different pages or online, but in this part you are going to find them with the pronunciation. En esta ocasión los he agrupado a través de la pronunciación. Esto que ustedes miran aquí es pronunciación, como ya se los he explicado en anteriores clases, ¿ok? Aquí tienen el otro sonido de la pronunciación y aquí también. Cada sonido tiene su color correspondiente y la forma que se debería pronunciar en las palabras. Okay, let's start with the first verb. The first verb is begin, began, begun. Okay, let's continue with the next one. Drink, drank, drunk. Continue with the next one. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung. Sink, sank, sung. It is important that you pay attention in here that they are different. Sang and sank. Sung, sunk. They are different. Here we have a G and here we have a K. Okay, let's continue with this. Swim, swam, swum. And let's finish with this. Shrank, shrank, shrunk. Maybe in this chart you can add more verbs, but they are the most common that we have so far. En este cuadro, en esta pequeña tabla, ustedes pueden agregar más verbos. En este momento he traído a ustedes los más conocidos y los más comunes. Okay? So pay attention to the pronunciation. So let's continue with the group number 2. Remember, group number 2 is for Central Park. The group number 1 was Times Square and group number 2 is Central Park. El grupo número 2 es Central Park. Recuérdenlo. Okay, let's start with group number 2. Okay, in group number 2, we have these sounds. We have the long I, E. En este caso tenemos los siguientes sonidos. La I larga, que se pronunciaría I, y tenemos los sonidos E en pasado y el sonido E en participio pasado. ¿Qué quiere decir? Que la forma del presente se va a pronunciar como I y en pasado y en participio pasado se van a pronunciar de la misma manera. Okay? So, let's start with this first verb. In this example, we have different combinations of letters that are pronounced in a different form. En este caso tenemos diferentes combinaciones de letras que se pronuncian de una forma diferente. In this case, we have E-A. En este caso tenemos la letra E-A que se va a pronunciar como I. Y en este caso tenemos la letra E-A que se va a pronunciar como E.
Okay, so pay attention to this. Deal, dealt, dealt. Okay, continue. Dream, dreamt, dreamt. Feed, fed, fed. Feel, felt, felt. Okay, you got it? So let's continue with the next one. Follow this pattern of pronunciation. This is going to be easier for you. Let's continue. Hear, heard, heard. Keep, kept, kept. Lead, led, led. Leave, left, left. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Read, read, read. Pay attention to this verb. Presten atención a este verbo. Verbo read. En las tres formas se escribe, en las tres formas se escribe de la misma manera. Lo único que cambia es la pronunciación en el pasado y en el participio pasado. Repeat this. Read, read, and read. Okay? Let's go with the last one. Sweep, swept, swept. Remember, this is group number 2 and this is for Central Park. Okay, very good. So we are going to continue with group number 3. This is group number 3 and group number 3 is for Manhattan Bridge. Okay, let's start with this group. This group follows the next pattern. Este grupo sigue el siguiente patrón. En presente varía la pronunciación, pero en pasado y en participio pasado tiene la misma pronunciación. Y en este caso sería como una O alargada. In this case, it is like O. Let's see this example. Buy, bought, bought. In this case, I have chosen this color. En este caso he escogido el color morado, the purple one, y no he señalado solamente la vocal o U, sino también la vocal la consonante GH. He señalado todo esto. Excuse me. He señalado todo esto, ¿por qué? Porque la OU, esta combinación de letras, se pronuncia como una O. Y las letras GH, dice la regla que cuando están antes de una T, no se pronuncian. Por lo tanto, toda esa combinación de vocales y letras que están allí en esta palabra de color morado, se van a pronunciar como una O. En ese caso, ustedes dirían buy, bought y participio pasado, bought. ¿Ok? Let's continue with the next one. Bring, brought, brought. Let's continue. Catch, caught, caught. It is important to mention that you need to open your mouth and in order to pronounce in the correct way this sound. Es importante que ustedes abran su boquita para poder pronunciar de la forma correcta el sonido O. Let's continue with this verb. Fight, fought, fought. Next one. Seek, sought, sought. Next one. Teach, taught, taught. And the last one, el último. Think, thought, thought. Okay? So this is the end of group number 3. Remember that group number 3 is for Manhattan Bridge. Now we're going to continue with group number 4, and this is downtown. This is the picture of Manhattan downtown. It is beautiful, isn't it?
Okay, very good. Let's continue. In this group, we have these sounds. En este grupo tenemos, en presente la pronunciación va a variar, pero en pasado todos conservan este patrón. En pasado será U y en participio pasado será O. ¿Recuerdan este sonido? Lo miramos anteriormente. O. Esta es una U alargada, ¿ok? En inglés se conoce como una U tensa. Let's start with the first example. Blow. ¿Cómo pronunciarían esto? Blue and blown. En este caso también lo he señalado, no solamente he señalado la vocal, sino también la consonante, porque esta combinación es la que se pronuncia como U. Lo que ustedes deben hacer es reemplazar esto por una U. En este caso, igual, le he puesto de color azul las dos, la vocal y la consonante, y esta combinación ustedes deben reemplazarla por este sonido. En este caso sería blown. Okay, let's continue with the next example. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown. Grow, grew, grown. Know, knew, known. And let's finish with the last one. Throw, threw, thrown. Okay, very good. So this is group number 4. Remember that group number 4 is Manhattan downtown. Let's continue with the group number 5. Group number 5 is autumn, means otoño. Okay, very good. So in this group number 5, we have these sounds. This is easy. Este grupo es más sencillo. En el presente, en el pasado y en el participio pasado es el mismo sonido, que es una E abierta. E. Okay, very good. Let's start. Let's see the first example. Bend, bent, bent. Miren, la diferencia es que aquí en los tres se pronuncia igual, pero aquí tiene una D y acá cambia a T en participio pasado y en pasado. Okay, let's continue. Lend, lent, lent. We have the same case in here. Tenemos el mismo caso. La D de presente cambia a T en pasado y en participio pasado. Pero la pronunciación en los tres es la misma. Okay? Very good. Let's continue with the next one. Misspent, misspent, misspent. Okay? Next one. Send, sent, sent. The last one. Spend, spent, spent. Okay, very good. This is group number 5. Try to keep them in your mind. Traten de recordar estos patrones de pronunciación y la forma como los hemos agrupado. Okay, let's continue with the last group. This is group number 5. Group number 6. And this group is for Manhattan Main Avenue. Okay, let's continue with this group. In this group, I think this is the easiest one because it doesn't change. Este grupo es el más fácil de todos porque estos verbos no cambian en ninguno de los tiempos gramaticales. Es el mismo para presente, el mismo para pasado y el mismo para participio pasado. As the first example, we have in here bet, bet, bet. The next one, cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. As you can see, they are the easiest one because in the three forms we have the same. Okay, very good. Let's continue with the next one. Let, let, let. Put, put, put.
set, set, set. Split, split, split. Spread, spread, spread. And we are going to finish this video with shut, shut, shut. Okay, very good, my dear students. So remember that these are the different groups that we have for the verbs in English, and they are going to be only for the irregular verbs. So take into account these 6 groups that I have created so far and have fun with this. Queridos estudiantes, tengan en cuenta estos 6 grupos que hemos creado para su aprendizaje, el aprendizaje de los verbos irregulares, ¿ok? Recuerden que puede haber otras formas en línea, pero estas formas son las que he considerado más convenientes, puesto que les ayuda a practicar también la pronunciación. Okay, so in order to finish, I am going to leave you this picture. This is West Village in New York City in USA. So that's it for today. And remember, my name is Eider Lara and thank you so much. Okay, very good.